Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un primer video de esta página de Facebook dedicada al idioma hebreo. Esta página fue creada como apoyo para las clases de hebreo del extinto sede de la UNAM, que actualmente es el ENAD, y quienes administramos y publicamos en esta página somos ex estudiantes de la clase de hebreo de el ahora ENAD de la UNAM. Este fin de semana tuve la oportunidad de conocer dos lugares en el estado de Wisconsin, en la capital Madison, donde puedo adquirir el Challah. Es este pan típico para cada Shabbat. Los estoy ordenando como creo que pueden ser superiores. Y vamos a empezar con el primer pan. Este pan lo conseguí en un supermercado, en una grocery que se llama Festivalfoods, y aparentemente es una cadena de supermercados grande, pero no tan grande como un Walmart, por ejemplo. El costo de este pan fue $2.99 centavos sin impuestos. Este pan no cobra impuestos. El siguiente pan es este. Este pan es de una panadería de mucho prestigio. El pan que he probado en esta panadería es bastante profesional, entonces este podría ser uno de los mejores, o si no es que el mejor pan de este té. Este tercer pan es de una receta de hacer tu Challah con una bolsa. Por lo general se usa la marca Ziploc, pero cualquiera de sus variantes sirve. Y un pan hecho en casa puede ser el mejor, pero también puede ser malo, dependiendo de la experiencia de quien esté horneando. En esta ocasión es la primera vez que yo horneo un pan de este tipo. Voy a invitar a participar a alguien a quien yo quiero mucho y amo mucho. Es mi esposo, Daniel Lurker. Él me va a ayudar. ¿It's okay? Sí. Dice que está bien. Él me va a ayudar a probar los tres panes con los ojos cerrados para que él pueda dar una impresión en cámara real. ¿Ok? ¿Están listos para ver este experimento? Hello, I'm Daniel. I'm going to try Challah. You don't need to eat everything, Okay. but try a little bit. This is for Festivalfoods, I think. Can you describe? It's spongy, kind of generic. What I would expect of a Challah from a grocery store. Okay, thank you. Okay. This is yours. I'd give it a solid 7 or 8, probably closer to 8. It's well differentiated. I like the difference between the outside and the inside. The crust is really noticeable, but the inside is still really moist. Maybe closer to a 7. It's a little burnt on the bottom, but definitely a very good bread. Okay. This tastes kind of like the first one again, but I think it has to be the one from Batch Bakery. So as a bread, I'd give it maybe a 4 or a 5. I don't know, maybe I'm having a little bit of a hard time telling the ones that aren't yours apart. I think so, but I might be wrong. Yeah, you are completely right. Every bread is so different, so was very easy challenge, you know. Challenge know that every bread is different. Right. The good. To be fair, Daniel tried Festival Food Challah before. Yeah. So this is a new flavors, and yeah. I do like the Batch Bakery. Yeah. Looks actually the miga, the inside of the bread looks so wow. Looks perfect. Yeah. To be honest, the festival food looks perfect, but it's possible that the quality of the ingredients are low. Yeah. And the price was low. So this is $2.99, $6.50 plus taxes. Taxes. Yeah. And this is homemade. Thank you. Can I have more of your bread? It's good? Yeah, it's Okay, amazing. Now I'm going to try. You want because it's just fresh, right? It's delicious. Yeah. It's tastes fresh, but I'm curious about the other. Are so different. Both are really good. Wow.
Yours could use a little more flavor. Yeah. There's something missing. Maybe salt. I think it's honey because Okay. I add only 3 sugar spoons, and usually it's 1 cup of honey. Ah, okay. Well, honey is more complicated when cooking bread because you have to deal with the interaction of the sugars and the yeast. So, I mean, I think that it was maybe a good idea to use sugar for your first try. I'm going to use the microphone. Hello, it's me. Yeah, I'm sure. Okay, so thank you for watching this video. We spent a lot of time to make this video, right? Mm-hmm. Yep. Bite the bread, find bread. Waiting for the bread. Daniel, all the day he was waiting for the bread. So, see you in the next video. Muchas gracias por ver. Daniel ha dicho que este es el mejor, el de la panadería, pero está comiendo el pan que hicimos porque está calientito, porque está fresco, y parece que está despreciando el pan de Festivalfoods. Sí. Sí. Tenemos mucho pan. Ya. Sí. Nos vemos en el próximo video o en el próximo post. Hasta pronto. Shabbat Shalom.